سلام مجدد خدمت همه دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. Hello everybody. This is the first session after your midterm. I hope you have a good feeling to deal with. بچه‌ها اولین جلسه بعد از میان ترمتون هست. گروه سوم هستید. You are in the third group. مباحثی که توی این جلسه سعی می‌کنم براتون سوالات حل کنم بخش سکشن 5.2.1 هست که خود 5.2.1 خودش دو تا بخش مجزا داره. یه یونیفورم ولاسیتی پروفایل هست که به صورت فیکس هست، یعنی اگر اینجا یک ولاسیتی پروفایل باشه این حالا مثلا اینجا سهمی همین سهمی میمونه، اینجا ثابت همون ثابت میمونه. تو بخش دوم نان یونیفورم هست، یعنی اینکه اینجا ممکنه ثابت باشه، اینجا مثلا پارابولیک باشه، اینجا مثلا ثابت باشه، مثلا یه تیکه دیگه‌اش سهمی باشه. There are different questions in the second version of the section 5.2.1 in the non-uniform velocity profile. The velocity distribution is not uniform because there might be constant velocity distribution in here in this section, and this section be parabolic. Now we are going to deal with the first question. بچه سوال اول سوال 5.3.1 هست. حالا صفحه‌شو نمیدونم ولی از بخش 5.2.1 یونیفورم ولاسیتی پروفایل هست به صورت فیکس. دیاگرام سوال به این شکل است. This is the diagram of the question. It is saying that there is a steady water flow in the pipe. This is the let me bring the marker. This is the hint, which is saying that you can use continuity equation. You know, بچه این یه هینتیه که یه جورایی ربط پیدا میکنه به مفهوم continuity. There is another thing that you can rely on of the hint of continuity equation here, area. بچه وقتی area میده یعنی اینکه شما باید از مفهوم کانتینیویتی یه جایی استفاده کنید. حالا اینکه کجا تو صورت سوال مشخص میشه. بذارید من ببینم بتونم بهتون بگم دقیقاً کجا. از کانتینیویتی برای mass flow rate استفاده میشه. The continuity equation is constituting in the mass flow rate equation. In section 1 there is a uniform velocity distribution constant y v1 is equal to 15 feet per second, and the area of the section 1 is 0.7 square feet, and there's the same area for section 3 but parabolic velocity distribution. In section 2 there is a mass flow rate of 10 slugs per second. I'm going to tell you how to translate it into the other dimensions. And the area is 0.3 square feet. بچه این slugs per ثانیه هم یه جورای همون مفهوم کیلوگرم و پوند هستا. حالا اینکه چجوری تبدیلش کنید بهتون میگم. The main questions are in the three parts. First you have to calculate this equation for three sections of 1, 2, 3. This section is somehow a momentum equation. You know? The second part is saying that you have to calculate the mean velocity, average velocity of section 2. And in the third and last part, if it is saying that if there is a possibility in order to calculate this part of momentum equation for section 3, calculate it. If not, explain what factors is needed to do so. بچه سال بخش 1, 2 و 3 به این صورت هست که معادله مومنتوم رو برای بخش 1, 2 و 3 حساب بکنید
توی بخش دوم سوال سرعت میانگین بخش 2 رو حساب کنید و در قسمت سوم اگر امکانش هست که این معادله رو حساب بکنید. این یکی از بخش‌های معادله مومنتوم بود اگه یادتون باشه، توی کنترل والیوم نوشته میشد که برای بخش 3 استفاده بشه، 3 حساب بشه. ببخشید اگر هم نه بگید که چه فاکتورهایی لازم هست که بشه حسابش کرد. Explain what is the needed to do so if there is not any possibility of calculating this here. حالا بریم به پروسه کار پردازیم. Let's get started with the procedure of solution. Let me raise this part. Guys, at the first step, you have to verify your control volume. You know, the control volume is this, the proper one. بچه اولین قدم اینه که کنترل والیومتون رو مشخص بکنید. از همه مناسب‌تر اینه. اگر یه جای فضای آزادی بود، مثلا فرضاً اینجا، if there is any airflow, you have to take this as a controlled surface. بچه حواستون باشه کنترل والیوم برای یک مقطع بسته است. Control volume is used for the closed system as regarding the definition. But if you are analyzing, for example, an exhaust and there is no physical boundary outside of it, you have to consider it as a controlled surface. You know, so be careful about it. بچه حواستون باشه که با کنترل سرفیس اشتباهش نگید. خب در قدم اول اینو مشخص کنید. برای قسمت الف همون جوری که میدونید دی به دی تی برای کل سیستم ببخشید excuse me رو دی is equal to 0. Why? Because there is a steady water flow. Steady water flow is saying that the whole equation of the system is unchanging. Unchanging mass of the system. As far as the system is being supplied steadily by the water flow, if you want to calculate this term, it is 0. Why? Because the mass of the system is unchanging. When it is unchanging, the whole calculation is going to be 0. بچه‌ها این هینت سوال رو در نظر بگیرید. همینجایی که گفتم این یه هینت میتونه باشه. استدی واتر فلو یعنی اینکه شما تو کل سیستمت هیچ چیز اضافه غیر از جریان آب ندارید. پس اگر بخوای این معادله رو برای کل سیستم حساب کنی، از اونجایی که مس تغییر نمیکنه چون گفته استدی واتر فلو هست، پس کل سیستم برای این معادله صفر میشه. حالا اگر بازم if there was any questions about it, I'll be delighted to give you the more practical answer in the PD or in the group. بچه اگر سوالی هم داشتید میتونید یا به صورت خصوصی یا به صورت گروهی توی کانال بذارید که من بتونم بهش جواب بدم. In the section B of the question, it wants us to verify the mean velocity of part 2, which is m dot is equal to rho A2 V2 mean. Why rho? Because it is a steady water flow and it is
assumed as incompressible, so the whole density of the system is constant. You know? So بچه از اونجایی که بازم میگم استدی واتر فلو دارید و کل کنترل والیوم هم و کل ماده هم اینکامپرسیبل در نظر گرفته شده، دنسیتیتون ثابت میمونه. خب let's we calculate it. V2 mean is equal to m dot 2 over rho A2, which is 10 slugs per second. Density is 1 over 1.94 slugs per cubic feet, and A2 excuse me, A2 is 0.3 square feet. It is gained as 17.2 feet per second. Be careful about dimensions. بچه فقط مسئله جایگذاری هست. رو 1.94 اسلاکس بر فیت مکعب هست. مثلا هم بهتون تو مقطع 2 داده اینجاست. مس فلوریت هم بهتون داده. بذارید و محاسبه کنید. فقط مواظب دایمنشناش باشید. حالا بریم برای قسمت سوم سوال و آخرش. برای قسمت آخرش. In the part C, you have to go through the calculating of this term for part 3. Rho n You know, guys, it is somehow relating to the mass flow rate. You know, at the first section in part A, we just had to go through the calculation of the whole system momentum equation. But this is relating to the mass flow rate. بچه‌ها تو قسمت اول سوال معادله مومنتوم داشتیم حساب می‌کردیم. اینجا مربوط به دریه جرمی میشه mass flow rate. خب حالا باید ببینیم که میتونیم حسابش بکنیم یا نه. Let's we just assume this equation if it is, and at the end we'll just see if it is whether it is applicable or not. Let me just verify it. M dot 1 is equal to M dot 2 plus M dot 3. You know, and M dot 3 is equal to M dot 1 minus M dot 2. You know, so let me just calculate it. It is rho A1 mean velocity of part 1 minus M dot 2, because the M dot 2 is given. Rho is 1.94 slugs per second. A1 is 0.7 square feet, and the V1 is given as 15 feet per second. The continuity is here. You know, by multiplying density into the volume flow rate, you're gonna have mass flow rate, because density is kilogram per cubic meter for example, and volumetric flow rate is cubic meter per second. Dividing this, we're gonna have kilogram per second. This is the mass flow rate. So rho Q is m dot. Minus m dot 2, it is 10 slugs per second. You're gonna have m dot 3 as 10.4 slugs per second. And this is, you know, why we can
because we have all the information is needed, you know. I'm gonna say it again. The reason why we can calculate this is that we have all the factors required to calculate. If you go through this principle that m.1 is equal to m.2 plus m.3, you have this, you have row A1 V mean because this is the V1 mean at the center. As long as we have all these factors, there is nothing that we can identify, you know. So you can calculate this. بچه از اونجایی که همه فاکتورهایی رو که لازم هست که m.3 رو حساب بکنید، چون شما مسئولیت قسمت دوم رو دارید، چگالی رو دارید، مساحت مقطع یک رو دارید، v متوسط قسمت اول رو هم دارید، همون 15 فیت بر ثانیه، میتونید بذارید و محاسبهش کنید. اگر سوال دیگه هم بود من در خدمتتون هستم. سوال بعدی هم به زودی براتون حل می‌کنم. If there is anything else that I can give you a hand, I'll be delighted to do so. Thank you.